En 2014, on a eu une tempête de verglas. La ville a été plongée dans la noirceur pour comme 2 jours et demi. Puis par la suite, à ce moment-là, Énergie New-Brunswick est venu set up un genre de centre d'opération. Après que le pire était passé, là, c'était comment est-ce que Shediac peut aider Énergie New-Brunswick? Well, I mean, the biggest thing for Uproar, of course, is our role as the utility is to provide safe, reliable, sustainable electricity to New Brunswickers. And as energy is changing, as our customers are changing, we need to grow and evolve. So having a partner like Shediac, this is something that we can really learn from to understand how do we get to those goals of being a non-emitting grid? How do we get ourselves off of fossil fuel dependence in New Brunswick? L'idée, c'était de transformer le centre des pensions du gouvernement fédéral et aussi le centre multifonctionnel, rendre ces deux édifices-là net zéro, en termes que la consommation d'énergie qu'ils ont besoin, d'électricité, serait seulement à partir d'énergie renouvelable. La superficie de ces deux édifices-là fait de sorte qu'il n'y a pas assez de superficie. On a des panneaux solaires sur le toit des deux édifices, mais on a également qu'est-ce qu'on appelle la ferme solaire. Avec ça, ça donne que la totalité de ces panneaux solaires-là font de sorte que ça comble les besoins de ces deux édifices-là en termes de consommation d'électricité. The solar panels generate electricity, and the battery storage, it gets charged through the grid. Our building has the opportunity to draw from that, and then what remains in there can be utilized by NB Power back through the grid. It can amount to significant improvements in what we're all here for, which is to improve our climate performances, reduce our greenhouse gas emissions. The potential's there. Qu'est-ce qu'on peut sauver simplement en utilisant de la technologie d'une meilleure manière? Codes and standards and technology have really changed a lot in the last couple of decades. We went in with things like smart thermostats and water heater devices, and then brought the more complex technology later. Donc, en installant ça auprès de plusieurs résidents, ils ont pu recueillir beaucoup de bonnes données pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Figuring out how can we better adapt homes, how can we better adapt the grid to be compatible with these technologies. C'est que durant ton déjeuner, durant le matin et durant ton souper, c'est là où ta consommation électrique est la plus forte. C'est là où Énergie New-Brunswick doit produire plus d'électricité. Un des résidents qui n'avait, j'ai dit sa batterie était actually pas mal pleine, rendue au matin. Il en avait manqué durant la soirée. Il a seulement eu son électricité à 6 heures de l'après-midi. Il a fonctionné avec sa batterie pour la journée complète. Son panneau solaire a été capable de recharger sa batterie. Donc, il a été comme complètement off-grid pour la journée. Ça n'a jamais aperçu. So, pourquoi que ça pourrait pas être comme ça pour tout le monde? And so what we're really trying to figure out is, if we were to do this on a New Brunswick scale, where do we need to take building codes? It's an opportunity to spread that information in environmental strategies that are going to benefit the future of the province. Now we have customers who are wanting to not just produce their own power and use it themselves, but put it back on the grid. So it's all heading towards a good news story at the end of the day with the stamp of certification, and we've been able to successfully, and I believe it's very successfully, demonstrate that this type of approach is feasible. One of the things that the town should be most proud of is their innovation, but also their community spirit, taking on big things and working together to have a meaningful impact on their community.